ning bag-ong gisugyot karon niya Representative Leandro Leveste kalabot na kaning House Bill number 9915 kaning Value VAT Reduction Act. Sir, isa isip usa ka ekonomista, unsay reaksyon nimo ani tuod, sir? Lantaw na to ang two aspects of the proposed bill, no? Kay number one, of course, ang always we look number one, we look at the welfare of for example the citizens as a whole, no? Kay especially with the oil crisis na still ongoing gihapon, ang ato karon is there should be some kumbaga measures that the government should undertake to alleviate the situation, no? Kay for example, unsa man ang pwede nato nga lantawon, probably we can rationalize some of the like say current taxes, and remember the original na 12% kining value added tax nato when it was passed during the time of Gloria Macapagal-Arroyo. The intention was really just a temporary 2%, no? From 10% magdugang taog 2%, pero ang sabot adto temporary lang. Ang nahitabo nahimo na menon siya permanent, no? But because of the situation nato karon, there is a call na probably pwede na to ibalik na lang dito sa 10. So mo na siya nga kinahanglan na although nga dili gyud substantial or dili gyud siya ma-feel diretso sa atong mga like say the Filipino citizens as a whole, especially katong mga end users gyud nga dili gyud dako ang ilang pondo, dili kay nila ma-feel diretso. But what is important is na I measure nga somehow mapugnan pod ang pagsaka sa inflation, kay kini siya makatabang manggod ni siya one way or the other nga dili gyud musaka or dili gyud magpadayon og saka kay naay gamay nga hump nga magpugong, no? So, but at the same time we also have to consider kaya ba ng gobyerno na magpadayon og padagan nga mabawasan og 2%. That's why ang atong proposal or even in the proposal of Congressman Leandro Leviste, naagyod siya pakabuhaton na atong gobyerno. Like for example, i-digitalize na nila ang kanilang operations, intensify nila ang tax collection including sa not only sa BIR but from the Bureau of Customs, itanaw nila kanang rampant na smuggling that still proliferating, dili lang ka-highlight. Pero nakita nato in many studies, takog yung kayong kakawala sa taxes due to smuggling, no? Aside from the tax evasion na dagan pod kaayo. So kana siya kung balanseho na siya pinaagi sa proposed bill o sa proposal ni Congressman Leviste, maayigid na tukion ni siya in the light of the current oil crisis that our country is facing. Okay, sir, so matud pa nga, this is not the first time nga gipasa ni Representative Leandro Leveste. So matud pa nakaung-ung yapon karon sa Kamara ba, sir? Lantaw nimo panalitan og maduso na pud ni makapasar ba ka ni or taas-taas pag yapon nga isgutanan or didto yapon ni matanggong yapon ni, sir? Kung tanaw nato objectively, medyo maglisod gyud siya because kinahanglan gyud ni siya og daghan gyud kaayog supporters from the fellow congressman, no? But on the other hand, gilantaw po nato unsa ang status ni Congressman Leviste diya or the relationship of Congressman Leviste sa mga fellow congressmen, especially to our former speaker or to the administration or to the majority floor leader. Murag maglisod to siya gamay nga maduso gyud ni siya even at the committee level kay daghan manggod dili ganahan sa iya, no? So murag ang atong lantaw sa Congress nga it's an old boys club nga kinahanglan you have to play the game, no? You have to kumbaga go with the flow. So kung siya oppose gyud siya in many ways and then unconventional ang kanyang style, being the idealistic young congressman, murag maglisod gyud siya nga mapasar ni siya nga balaod. But what is important is he has to push for this para makita po nato siguro there would be ways how to convince the committee to tackle this and then calendar this and hopefully makaabot ni siya third reading para sa plenary debate.
hopefully na naagya po mo suporta sa iyang bill. Amo po lagi Sir Do kay murag lahi manggod si kaniba si Congressman Lives si murag lahi siya kay kada bang batan-on nga kongresista so murag lahi mag-uutog sa batan-unan karon unlike atong tag video mas magulang yun sa iya. Sir tuod ang value added tax in Southeast Asia ang Pilipinas bang adunay pinakataas sir? Yes, kita ang Okay. pinakataas. Although natay isa ka country nga pareho nato at 10%, no? Kung if ever ma-reduce siya sa 10. But ang lowest Southeast sa ASEAN region is naa siya sa 5%, no? So ang ato is hopefully aside from the benefit that our constituents will have, or our country, especially the MSMEs and those in the lowest sector of our society, ang ato is to make our country also competitive in terms of attracting foreign direct investors or even expansion of the existing businesses. So isa po na siya ka-factor nga pwede nato lang tawon na kung magiging competitive ang atong value-added tax rate, even at 10%, taas ra gihapon ta. Pero at least makita nila nga naatay we did something really to attract or to make the Philippines as a better destination for investments, then that would be a good start for our country. Pero karon sir maingon ba nato nga competitive gyapon ang ekonomiya sa nasod sa Pilipinas? Well, right now we can look at it in two ways, no? Like say if we look at the targets, for example, of the PEZA, the BOI, and other industrial estates, they're able to, in 2025, they were able to achieve their goals like the over 200 billion investments that came in, or the approvals that were made by both the BOI and the PEZA. Murag okay siya kung lantaw na to. But kung if we look at, on the other hand, we look at the bigger picture, Bongbong Cristina, no? Kung tanaw na to, the ASEAN region, for example, in 2024 and 2025, ang total foreign direct investments amounted to about 220 billion US dollars. And ang pinakadako na nakuha ng Philippines is only 9 billion US dollars. Asa man na ato ang 211 billion dollars. Mao to nga 60% of that went to Singapore, and then the others were distributed to Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand. So ang Philippines got only 9 billion US dollars. So kung lantawon mo on the share of the pie of the Philippines in the overall FDIs, gamay kayo. But if you look at it on a year-to-year target of our PEZA and BOI, they were able to achieve their goals. So murag ang akong lantaw, murag gamay siguro ang atong capacity or ang atong ambisyon nga such that nga ang atong targets year on year dili gyud kay dagko, no? Whereas sa other countries, they really exceeded their target, and even more, they get bigger share in the pie of the FDIs in the ASEAN region. Kani abang ang value added tax mo ba ni ang number one dyan sir nga source nga income sa gobyerno, or is there any other source of income sa government sa nasod sa Pilipinas? That is one of the biggest sources of revenues, no? But of course, the income tax and then the counterpart ng value-added tax for those with less than 3 million sales, mao nang gitawag nato nga percentage tax na 3% lang, no? So the kung 3% and 12%, murag dako gyud ang disparity. But there are several sources, no? But basically it's more on the income tax. And kung i-break po nato ang income tax, kanang murag maluyahan ka to know, Bongbong Cristina, nga kasagaran the bulk of the income tax, like say 80% of that gikan sa mga sweldo sa mga empleyado, no? So it's not really coming from the business. So like in your case, for example, automatic ang imong withholding tax, kamo ang pinakadako nga contributor sa atong income taxation, no? So not the businesses that are supposed to pay the income tax, no? Kay gamay ra gyud ang ilang share, kay
kabalumang ka nga there are ways to kill a cat, no? So dagan kaayog mga ways to really save or dili naman tax evasion but we call it tax avoidance, no? So mao na atong problema. That's why the BIR has to be creative in making sure na makolekta gyud nila what is due to the government. Sir Tuod, last time to nag-interview ta kato bang gisgutan to natong paubsan ang kani amplitihan sa kanang mga airlines. So you've mentioned, ako nadumduman nga di siya pwede walaan kung sa substitute kay maapektuhan pod ang lain pod nga kani ang end. Sir, kani sa value added tax, sir, if ever lang panalitan lang og wala ni siya, kinahanglan ba nga aduna gyapon substitute sir para dili pod yung tagmapiang ang gobyerno? Yes, kinahanglan yun siya og substitute. But before siguro we discuss the new taxes, what the government will have to do is really to review yung collection efficiency ng BIR and the Bureau of Customs. Earlier, I mentioned na daghan kayo leakages in terms of the proliferation of smuggling and in terms of the uncollected na mga taxes, no? Example ko lang, dagan kaayo og mga kanang estate tax, for example, nga wala pa nabayaran, including the estate tax of our former President Marcos Sr., no? Wala gani na siya mabayaran, but there is really no effort on the part of the BIR to collect. So the point there is na ay mga collectible pero hinay ang ilang effort to collect, and then naapoy mga leakages and they're not able to plug, no? Mao na siya ang atong pasabot na instead of having new taxes for alternative sources of revenues to cover up the losses from the reduction kung ma-approve ni siya, dito ra gyud siya more on the collection efficiency ang pakabuhaton kay ang atong dagan ta enough laws, dagan maayo ang atong National Internal Revenue Code, but naay challenge in the collection efficiency of both the BIR and the BOC. Kung lantawon nimo po ng disparity between the collections of the BOC and the BIR, murag gamay ra kayo ang collection target ng Bureau of Customs. Probably dapat ma-increase pa yun na siya kay murag ang bulk of the collection of revenues naragyod siya sa BIR. Gamay ra kayo ang share ng BOC. So, not necessarily that we need to have new taxes, but just to improve the collection efficiency of BIR, among other suggestions. So, dapat mo ilang unahon di ay kay speaking of kana po mga smuggling, so smuggled nga daan sigarilyo pa lang sir, murag dako unta kaayo o kani abang mag-collect kay last murag sigun sa BIR dili sa mas bukin mo kabat og bilyon unta ang makolek, bilyon ang loss sa gobyerno ani mga smuggled nga mga sigarilyo pa lang daan, so murag dako-dako yun nga kaniang kantidad. Sir, on the other hand, katong giingon karon ni Attorney Claire Castro nga kuno bisag ni ubos sa to inflation rate sa Pilipinas, nakitaan gyapon nga nakitaan gyapon nga kaneba adunay pagtaas sa presyo sa pililiton. Sir, why is that, sir? Ngano ingon ana to nagakahitabo? Ang pagsaka kasi sa presyo, dagan kayo factors, no? Kining atong nakita nato nga the increase ng atong for example kining sa oil crisis, wala pa gid siya nag-normalize, wala pa gid siya nagbalik siya sa original, for example. No? So wala pa nag-normalize. That's why it's very important na kanang naatay mga other measures on the part of the government para lang like while for example the oil crisis is not yet over, na ay kanang alibyo nga mahatag sa katawhan. No? That's why the increase in prices will continue because nag-start na nag-sink in ang effect ng oil crisis dito na sa manufacturing sector, meaning to say kung in the first few months after the oil crisis, dili pa diretso nato ma-feel ang effect sa manufacturing cost. Pero karon kay naman no, na taod-taod na ang atong production cost ni saka na, that's why nakita nato ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton. And that explains why ang inflation nato, although nag-decrease siya by less than 1% from April to May, ang atong expectation na
it should have been even higher. Pero naalantay gamay nga question on the result, although we trust the work of the Philippine Statistics Authority, pero murag taliwas siya sa ining feeling nato diri sa ubos no on the ground kay murag ang expectation nato it will reach 8 to 10%, pero naitabo na imo ra siya 6 nag 6 kapin lang, but it's still very high because our target is still between 2 to 4%, and we have breached already the target, meaning to say even for the whole year of 2026 it will be over 4%, and that's a very bad sign because this is the one of the highest for the last let's say 6 years of our inflation rates in our country. Last na lang, sir. Unsay statement nimo, reaksyon katong gisugyot karon sa administrasyon ni PBBM nga for the 2027 national budget mukabat ngadto na sa 7.2 trillion pesos, sir. It's very disturbing no na from 6.793 trillion for 2026 nahimo siya 7.2 trillion, and remember SONA will be next month na no ang ato is the government is not able really to collect the right revenues to really support our government spending, no. So kung from 6.793 nahimog 7.2, an increase of over 6%, that is bothersome because that means our national debt will increase to really narrow the gap, no, kay asa man kuhaon sa gobyerno ang excess sa budget gikan sa shortage nato sa revenues, sa sources of revenues, asa man kuhaon kundi mangutang, and our national debt is already 18.5 trillion pesos, and it has already breached the debt to GDP ratio na 60%, no. Ang pasabutan na kung naapay lain ang mga gagmay nga kalihukan, for example sa external factors like after the oil crisis, after the Russia-Ukraine war, kanang kung naapay lain aside from the increase in US tariff by the US government, gamay ra kaayong lihok sa external factors, our country will be in a very volatile situation. That means na maapektuhan gyud ang atong mga ang atong economic na mga fundamentals. That's why mo nang worried ta na wala na gani ni saka ang collection, wala na gani ni saka ang revenues ng government, and yet our spending continues to rise. And the worst thing is wala man gani masulbad ang corruption na issue, no, na iyang gipagula dito sa during the fourth zona niya. So that's very disturbing because that means there will be more money that ining mga corrupt government officials will be able to enjoy in the next 2 years under the Marcos administration. Inood ka, sir, no, kay hapit na lang ang SONA State of the Nation address ni PBBM karon, so iya ang gipang butyag last nga SONA niya wa pa gyapon tagaan og kani ang sulbad. Anyway, mga kamumog sa nation sa tunang kaubahan, nagkaroon nga po sa itong programang Bumbuhanan sa Udo si Sir Ray Talimio Jr. o sa ka-ekonomista. Sir, dagay salamat og mayong hapon amping kanunay, sir. Dagan salamat, Bobo Cristina, and to all listeners sa Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio, ato na 20